Assalamu alaikum. This is Nazrul Islam Babu welcoming you all to Evening News. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. The overall pass rate in this year's HSC and equivalent examinations across 11 education boards stands at 58.83%. The rate is 18% lower than last year. The number of GPA 5 achievers has also dropped by more than half. This year, 69,000 students obtained GPA 5 compared to 145,000 last year. Teachers expressed satisfaction with the results, saying that the success reflects the hard work of students. Proud parents celebrated their children's achievements, while educators expressed hope that the successful students will continue to excel in higher studies. কি বলবো আসলে বলার ভাষা নাই কারণ আল্লাহ অনেক দিছে যেটা আশা করছি তার থেকেও অনেক ভালো আসছে জীবনের হয়তোবা যত রকম অ্যাচিভমেন্ট আছে তার মধ্যে একটা সোনালী দিন হিসেবে থাকবে সংখ্যা নয় শেখার মানকে সাফল্যের মাপকাঠি করা এই ফলাফল আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে এটি হয়তো কষ্টের কিন্তু এটি সত্যের দিকে ফেরার সূচনা The prosecution has demanded the death penalty for Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal, calling them the nucleus of the crime and lifeline of the perpetrators in the July massacres. They also sought confiscation of the convicts' properties to compensate victims and survivors. However, the prosecution did not request any punishment for state witness Chaudhry Abdullah Al-Mamun. Chief Prosecutor Tajul Islam said the prosecution had promised to ensure justice, a commitment they have successfully upheld. He asserted that no one could label this as an unjust verdict and that it would withstand international scrutiny. Attending a program in Kushtia, the Attorney General has stated that the trial of the July massacres is proceeding with complete transparency. He noted that rushing the process could raise questions about the fairness of the proceedings. কিছু বিচার তো সাক্ষী শেষ হয়ে আর্গুমেন্ট স্টেজে আছে কিছু বিচার সাক্ষী পর্যায়ে আছে এর থেকে দ্রুত গতিতে করলে তখন আবার সবাই বলবে জাস্টিস হারির জাস্টিস বাড়ি বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ধরনের বিচার এর থেকে স্বচ্ছ বিচার হয়নি আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো মামলার ট্রায়াল সরাসরি টেলিভিশন চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে After 35 years, voting for the Rajshahi University Central Students' Union has concluded and counting is underway. Both panels, Chhatra Dal and Chhatra Shibir, have alleged administrative bias and dominance issues on campus. For the first time in decades, students enthusiastically queued to vote for their preferred candidates. At all 11 male and 6 female centers, the atmosphere was festive. Although the morning began peacefully, by noon, mutual complaints arose between the panels. The Vice-Chancellor visited several polling centers, monitored the situation and urged students to maintain a peaceful coexistence. At Chittagong University, Chhatra Shibir scored a sweeping victory, winning 24 of the 26 posts, including VP and GS, in the Chaksu election. The AGS post went to a Chhatra Dal candidate. After the victory, newly elected VP Ibrahim Rani pledged to work for the welfare of all students, regardless of political affiliation. The university administration congratulated the students for conducting a festive and peaceful election. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir alleged plotting is underway to sabotage the upcoming national election through multiple movements. He said BNP will make no compromises on the election issue. On the third day of his 4-day campaign in Thakurgao, Shodor Upazila, Fakhrul attended several public meetings in Begunbari, Jagannathpur and Haripur unions. He said the some quarters are trying to destabilize the interim government through different movements. রাস্তা বন্ধ এই রাস্তা বন্ধ এই রাস্তা বন্ধ বলে আন্দোলন আন্দোলন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ওর পিছনে কোনো লোকে নাই তাকে এত ব্যতিব্যস্ত করে ফেলার কোনো মানে আছে ভাবেন তারা করতেছে এটা একটাই উদ্দেশ্য নির্বাচনটা যেন না হয় তার ব্যবস্থা করা জনগণ ভোট দিতে চায় তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করতে চায় বন্ধুগণ এইখানে আমরা কোনো আপোষ করব না
The National Citizen Party (NCP) has announced it will not participate in the National Consensus Commission's upcoming Friday event or recognize the July Charter unless its legal basis is established. At a press conference, NCP convener Nahid Islam said before implementation, the government must finalize and publicly release the text of the July Charter and the referendum question. He added Chief Advisor Dr. Muhammad Yunus must issue the order to implement the Charter as an expression of the people's sovereign will. If the Charter is approved through a referendum, any note of dissent will have no effect, he claimed. আইনি ভিত্তি ছাড়া এবং অর্ডারের ব্যাপারে নিশ্চয়তা ছাড়া আমরা যদি সনদে স্বাক্ষর করি সেটা মূল্যহীন হবে এবং পরবর্তীতে সরকার অর্ডার আসলে কিসের প্রেক্ষিতে দিবে কোন কি টেক্সট সেখানে থাকবে সেই নিশ্চয়তা আমরা পাচ্ছি না ফলে আমাদের সদস্য সচিব যেমনটা বললেন যে আমরা সেই বিষয়টা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষরের যেই অনুষ্ঠান বা যেই আয়োজনটা চলতেছে সেখানে আমরা নিজেরা অংশীদার হব না And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbidi.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.